Cek, cek sound. Shalom Aleichem. Khabarim, apakah suara saya bisa didengarkan dengan baik? Cukup, More. Bisa, Ya, More. Baruch Hashem. Shalom. Shalom, Baruch Hashem. Oke, kita seperti biasa kita masih menunggu rabinya beberapa saat lagi. Segera setelah rabi bergabung bersama dengan kita, ya tentunya kita akan bisa mulai syiur Torah kita malam ini. Udah, sebentar lagi kita tunggu ya. Shalom Hafrim, baik, Rabi sedang dalam proses bergabung, kita akan segera mulai. Shalom, good morning. You are still on mute, Rabbi. Nice to see you all. How are you? Nice to see you also, as always, Rabbi. The pleasure is ours. Good. Okay. Just a second. Wonderful. Just can you bear with me just for 1 minute? I have to print out something. Just give me a second. Sure, Rabbi. Do Sorry. take your time. No problem. Right, just a second. Yeah. Okay, so we'll just print this. Okay. Fine.
We'll just that's what. Okay, now let's get back to the Zoom. Good, here we are. Okay. Right. All right, now. So today we're continuing with the topic of Maimonides principles. Okay, so we'll do as before. We'll do sections and we'll translate, and people can ask questions. And okay, we'll go ahead. Yeah, now, Rabbi, hold on. Yes. Oh, okay. Your video just now was missing, so now it's going back in. So okay. It's okay now. You can start. Very good. Okay, fine. Now, today I'm going to speak about the idea. It's actually the second principle of Maimonides, about the idea of the unity or the oneness of God. Now, I want to explore this idea with you and explain what is meant by the oneness of God. We also use the expression the unity of God. And this is something, of course, which is absolutely fundamental to Torah. And as a matter of fact, we say a Jewish person has a commandment to say the words Shema Yisrael, Hashem Elokeinu Hashem Echad, which means, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Now, interesting that you might think this expression, and this is a verse from the Torah. It seems to be saying to the Jewish people, listen, Jewish people, you should know that God is one. But it is explained, actually, that the words really should be understood to mean that as follows: listen, Israel, the God who presently is your God, he will be the one God of all humanity in the future. In other words, really, this commandment, this idea to know the oneness of God is something which is for all humanity. And even though the whole world is not yet there, still this is the objective. And the objective is to bring the whole world to the knowledge that there is one God. Now, would you like to translate that first, perhaps, or then I'll Yes, continue? Rabbi. Thanks. I'll translate first. Baruch Hashem, Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi, selamat bergabung bagi kita semua dalam lanjutan syiur online Torah bersama Rabbi kita, Rabbi Shimon Cowen. Dan kita akan melanjutkan pembahasan kita, dan saat ini kita sudah tiba di dalam prinsip iman yang kedua, yaitu yang dari prinsip iman RAMBAM, yaitu yang kedua adalah konsep daripada kesatuan daripada Hashem, daripada Tuhan. Ya, dan Rabbi menekankan bahwa ini adalah sesuatu yang sangat dasar, sesuatu yang sangat juga menjadi fondasi bukan hanya bagi orang Yahudi, tetapi tentunya bagi kita di Bnei Noah dan kelak nanti kepada keseluruhan dunia, keseluruhan kemanusiaan, seluruh manusia yang ada di bumi ini. Nah, Rabbi membuka dengan sebuah pengajaran yang sangat luar biasa, yaitu terkait dengan perintah yang diberikan kepada orang Israel untuk diucapkan senantiasa setiap hari, yaitu adalah Shema Israel, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, seperti itu kan. Nah, perintah ini mungkin kedengaran secara sekilas itu adalah untuk memberitahu kepada Israel, dengar Israel, Tuhan yang engkau sembah sekarang ini itu adalah Tuhan yang Esa, Tuhan yang satu, Tuhan yang Echad gitu ya. Nah, tetapi bagi Rabbi, dan tentunya ini juga pemahaman yang sangat luar biasa agar kita semua mengerti, bagi kita yang mendengarkan ini semua, perintah ini juga sebetulnya berbunyi atau bisa diinterpretasikan demikian. Dengar Israel, Tuhan yang kau percayai dan kau sembah sekarang ini yang adalah Esa, yang adalah satu,
itu juga akan menjadi satu-satunya Tuhan yang kelak nanti disembah oleh keseluruhan umat manusia di muka bumi. Luar biasa kan? Nah, inilah sebetulnya yang menjadi pemahaman penting buat kita saat ini, dan itu adalah tujuan utama bagi orang Israel dan juga bagi kita semua. Memang kita belum ada di situ. Memang manusia masih belum percaya, banyak sekali manusia belum percaya ataupun belum juga mengakui Tuhannya Israel sebagai Tuhan yang esa gitu kan. Nah, tetapi nanti kita akan ke sana, tentunya juga pasti akan seluruh dunia akan menggenapi itu semua, karena ini adalah sebenarnya adalah memang kehendak dan objektif daripada Tuhan sendiri yang menciptakan alam semesta. Over to you, Rabbi. Thank you very much. Now let's explore the idea of what one means. This is a little bit philosophical, but I'm sure we'll all eventually understand it, and I'll try to make it clear. Because Maimonides sets out several concepts of what oneness means. And he wants to ultimately to negate all of these different kinds of oneness, because God's oneness is not like any of them. So let's start. Now, first of all, let's think about what we call a species is one. I'll explain to you what I mean. You know, amongst the animals, there are what we call mammals. A mammal is one which suckles its young. The young drinks from the mother. Now, amongst the mammals, there are cows and horses. There are, if I'm not mistaken, there are even certain kinds of, there may be certain kinds of fish which are mammals. I don't know if whales, for example, are mammals. Whales, yes. Yeah, whales are mammals. So we see here that if I describe one concept, if I say that the species of mammals is one, well, that is a oneness. They're different from others. But they have, as you can see, many different kinds within that oneness. So it's not a pure oneness. It's one whole class of mammals within which there are different kinds. So therefore, that's one concept of one, even though it's got differences in it. Now let's come to a purer concept of oneness. Let's take the species of cows. Well, cows are just one kind of mammal. But when we look at, and they're different from all the other species. But when we look at cows, we have many different species of cows. I mean, in Australia, we have lots of, I don't know how many different species of cows you've got in Indonesia, but we certainly have in Australia, I'm sure that in Indonesia there are varieties of cows, but you have here so you have a more specific species, and then there are different kinds, there are different kinds of cows. I won't mention the Australian names because it's not relevant to you, but you, I'm sure, can all think of a number of different species of cow in Indonesia. So that's a subspecies of mammals. They're more uniform. They have more in common with one another, but still there are differences. So that is also not the concept of one, which we apply to God, because God doesn't have parts. If the species has got different parts, different kinds. Well, God does not have parts. Now, let's come now to a more concentrated concept of oneness. For example, let's talk about a body, a human being, the body of a human being. Now, I think of myself as one. I am one person, but I've got a head, I've got hands, and I've got arms and legs. So my oneness is the oneness of a whole different set of limbs, but they're all belonging to one body only, which is, of course, different to the cows, because different species of cows are different cows. They are different species. But the oneness of the parts of my body, of a single body, is a much deeper oneness. It's a much more unified. It's much more unified. So you might think that God is also like that. God is one entity with different parts.
The answer is no. That's also not the oneness. That's also not the oneness of God. So let's go further. Let's imagine we have a simple substance. The person has got a hand, a head, an arm, ears, all these different things. Let's imagine a more simple substance like a piece of wood. Well, that's just one substance, one thing. But it can be divided into parts. I can make marks. I can cut it into pieces. I can half and a quarter and an eighth and so on and so forth. It can be divided. So the oneness of a piece of wood, it's one substance, but it still has divisibility. It can still be divided. It's got measurement and so on and so forth. So that's also not the oneness of God. Yeah. God is not a substance which can be divided into parts. So therefore, Maimonides says the oneness of God is not like the oneness of anything in creation. There is no analogy for the oneness of God. Rather, and this is an expression which we find, God's oneness is an absolute simplicity. The word simplicity does not mean primitive. We use the word sometimes simple to mean a primitive. That's not it. That's certainly not what it means. Simplicity means that there is no division, no separation, no distinct parts, nothing. There is this, it's a oneness which is an absolute and simple, pure oneness. And this oneness is not like the oneness of anything that we know in creation. So that's, if you like, the idea of God is an absolute simplicity, an absolute oneness, simple oneness in that sense. Okay, Baruch Hashem, wonderful. This is very deep and clear explanation, Rabbi, about the oneness. And you're right, this will shatter every theory of the unity and the oneness that is basically from the other wisdom whatsoever. But this is the right one. It's awesome. Let me translate this for the audience. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi berikutnya yang akan dijelaskan oleh Rabbi dan memang terkait dengan poin yang kedua ini adalah kesatuan daripada Tuhan. Jadi Tuhan yang satu itu seperti apa, gitu kan? Nah, mungkin karena latar belakang Bapak Ibu Saudara sekalian, termasuk saya juga mungkin ketika kita berkata bahwa Tuhan itu adalah satu kesatuan, tapi kita mikirnya itu kan aneh, berdasarkan pola pemikiran yang lama gitu ya. Mungkin pernah seperti itu, bahwa Tuhan itu satu tetapi bisa ada banyak apa segala macam, pribadinya banyak atau bisa merepresentasikan segala macam lah seperti itu. Nah, di sini konsep kesatuan yang pertama dan dijelaskan oleh Maimonides, Rabbi Moshe Ben Maimon, RAMBAM, itu adalah konsep kesatuan yang tidak dimiliki ataupun tidak bisa kita mengerti sebagaimana konsep satu unity daripada apapun yang ada di dunia ini yang bisa kita lihat, yang bisa kita pahami. Ya, Rabbi menjelaskan satu demi satu, step by step, dari yang kelihatannya konsep kesatuan yang cukup besar sampai dengan yang unsur yang paling kecil. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, contoh daripada Rabbi itu adalah kalau kita mengambil satu spesies. Spesies itu kan jenis binatang. Contohnya adalah mamalia. Kita tahu definisi daripada mamalia itu adalah hewan yang menyusui, gitu kan? Ada mamalia yang di darat, ya seperti kambing, sapi, kerbau, apa segala macam gitu kan, yang menyusui, dan tentunya kita sudah belajar biologi, dan itu adalah hewan yang selain menyusui juga yang melahirkan anak, tidak bertelur gitu kan. Dan di dalam laut juga ada ternyata mamalia gitu kan, namanya paus, ya kan, kita tahu semua, dan salah satunya gitu ya. Nah, kalau kita lihat itu kan satu kesatuan spesies yang disebut adalah mamalia, hewan menyusui, gitu kan. Nah, monyet juga termasuk di situ. Nah, kalau kita lihat ke dalamnya ada sapi, ada kerbau, mungkin mirip. Tapi kalau kita lihat harimau, singa, beda. Kalau kita lihat paus, whale, kok di air, beda lagi. Nah, jadi di situ kesatuan ataupun juga unity daripada spesies jenis hewan yang disebut mamalia itu mengandung banyak jenis, banyak kelas, banyak
macam, gitu kan? Ada yang hewan berkaki 4, ada yang hidup di darat, ada yang hidup di laut. Nah itu jelas bukan, gitu kan? Itu jelas konsep kesatuan yang sangat lebar, sangat luas dan jelas tidak akan pernah bisa diterapkan kepada Tuhan. Nah, tetapi coba kita masuk ke dalam yang lebih dalam, lebih spesifik lagi. Kita ambil satu jenis daripada mamalia tersebut, sapi. Nah kan, sapi ini boleh dikatakan subspesies lah atau apapun istilahnya ya, silakan. Nah, tetapi di dalam sapi tersebut juga ada berbagai macam jenis. Ada jenis mungkin di Indonesia itu sapi ongole, sapi apa segala macam. Tadi Rabbi karena Rabbi di Australia, beliau juga tentunya kita semua tahu Australia cukup banyak sapinya, berbagai jenis macam sapi, mulai dari sapi perah, sapi untuk menghasilkan susu, sapi unggulan, sapi untuk kontes segala macam banyak. Itu sapi, tapi banyak jenisnya juga kan. Mungkin warnanya juga berbeda, ada yang berbintik-bintik, ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang putih segala macam. Ya, itu sapi dan itu masih kita bisa lihat bedanya gitu kan. Walaupun satu bisa dikatakan sebagai kategori sapi. Nah, itu jelas tidak akan pernah bisa diterapkan kepada Tuhan juga. Sekarang kita lihat tubuh manusia. Nah, mungkin kita sering menganggap bahwa kesatuan itu seperti tubuh manusia. Tadi Rabbi memberikan contoh bahwa Rabbi itu adalah seorang manusia, memiliki kepala, memiliki tangan, memiliki kaki, anggota badan yang lainnya. Nah, mungkin kita juga berpikir bahwa Tuhan itu seperti itu. Ada bagian kepala, ada bagian tangan, ada bagian tubuh, ada bagian mana yang lain laginya. Ternyata tidak gitu loh. Ya, karena itu bukan, Tuhan itu nggak seperti itu, ya, tidak ada bagian sama sekali, oke? Nah, masuk ke bagian yang lebih detail lagi. Tadi manusia kan kita bisa lihat ada mata, ada kepala, ada tangan, kan masih beda-beda walaupun satu tubuh gitu ya. Nah, sekarang kita lihat kayu sepotong kayu itu sangat-sangat elemen yang boleh dikatakan sangat simple gitu ya. Nah, tetapi di dalam elemen tersebut juga masih bisa dipotong-potong, masih bisa dibagi-bagi. Artinya masih ada bisa kemungkinan untuk dibagi. Sampai kepada seperti itu pun sepotong kayu itu unity ataupun oneness ataupun kesatuan daripada satu potong kayu tidak bisa melambangkan kesatuannya Tuhan, tidak bisa diaplikasikan kepada Tuhan. Nah, maka dari itu kembali Bapak Ibu sekalian kepada konsep kesatuan yang dijelaskan oleh Maimonides, dan ini yang dipercayai dan menjadi dasar daripada konsep kesatuan di seluruh Torah, itu adalah kesatuan Tuhan itu tidak seperti apapun yang ada di dunia ini, ya. Benar-benar dikatakan itu absolute simplicity, itu sebuah kesederhanaan yang absolut gitu loh. Satu ya satu. Kalau tadi kayu satu bisa dibagi-bagi lagi, kayu yang 2 cm, kayu yang 30 cm, di sini tidak akan pernah bisa dibagi. Satu adalah satu. Simple. Jadi tidak ada division, tidak ada pemisahan, tidak ada sekat-sekat apapun, satu adalah satu. Dan kalau kita manusia berusaha mencoba mencocokkan apapun metodenya, kesatuan Tuhan dengan apapun yang ada di dunia ini tidak akan pernah bisa cocok. Seperti itu penjelasannya Bapak Ibu sekalian. Over to you, Rabbi. Thank you very much. Okay. Now, this oneness is this oneness is the source. This one God, this one transcendent source of all that exists, is the one God who enables every single thing to exist. Everything in creation is coming from it, is being created from it. So if you remember, we used last time or before an analogy of a light, a source of light. Now, this source of light, in fact, as we'll see later, it can produce many different colors. You remember, we have the idea, if I put a red glass, but we have a white light, for example. This is just an analogy. Whenever I use expressions like light and so on and so forth, it is only a metaphor, only an analogy, and we always have to realize that this is not what God himself is, but these are words which we use to try to understand. So, when I am, if we understand, for example, the idea that God is like a light which is producing pictures on the wall,
and we put in front of it a different screen, a slide or something like that, or a different colored glass, or a green glass, a red glass, and so on and so forth, then what is happening is that the white light is passing through that lens. It's passing through that screen. And what you have on the other side is something which is green. But it really comes, the source is the white light, which is behind the screen. So we spoke before of the idea of contraction, Tzimtzum. And Tzimtzum is the idea that we have different ways of, if you like, limiting the light, contracting it, or refracting it, or drawing it down, and so on, so that you have a whole lot of different things in the creation. And we use two analogies for this. One analogy, I don't know how much I don't know if I developed it very much, because do you remember? I don't know, Leah. Do you remember the days of projectors? You know, a projector for the film. Were you born? In my days we had it. It was before video. You know, you had the reel of film, and it went. So you big have machine with the film. Exactly. So that what you had then was a white light source. Yes. And then you had thousands of little slides. You remember which go in front like this. And each slide breaks up the white light so that the white light comes across as a new image, a new picture. Or we could say also more simply, when you have a white light, which becomes a limited color or something of that sort, or a limited shape, because of the slide which is you put in front of the light. That's an analogy for Tzimtzum. We also use the expression of the breath coming up from a person's mouth, right? So the breath is simple, just like light is simple, breath is simple, and it's the teeth and the lips and the parts of the mouth which break it up into separate things. Now, so even though in the world that we see around us, we do not see godliness. We see a computer, a light, a pen, or we see concrete objects. But how do these objects come about? When we're going back to Hashem's creation, they come about because Hashem has placed a tzimtzum, a contraction in front, so to speak, of his infinite power. So in order to break down this infinite creative power to produce concrete individual things, just like the slide and the film produces different specific images as it goes along. However, what we have to know is that this screen, this tzimtzum, is not a contradiction to the oneness which is producing everything. That's the one pure white light which is bringing all the images into existence. It's the one pure source, undifferentiated, simple source, which is empowering everything. It's just the screen, it's the tzimtzum which makes it look different to us. It makes we see a whole lot of separate individual things. That's what we see. But what is behind, because we're on this side of the screen, we're on this side of the tzimtzum. What is on God's side of the tzimtzum is just the white light, and he's working through it. From his point of view, he is projecting through the slide, through the tzimtzum to us. We are on the other side of the tzimtzum, and we don't see the light. We just see the concrete entities which have been produced. Now, part of the service of this idea of realizing that the oneness of God is to know that all of this multiplicity, all of these concrete things which we see, is not a contradiction to the oneness of God. Because because everything is being produced through a tzimtzum,
But that Tzimtzum is not a real Tzimtzum on Hashem. It does not contract the light itself. It only contracts from our standpoint. It's only from only from our perspective that we see different things, concrete things, multiplicity, and so on. But really, from God's perspective, it's all one. It's all one. It's one source. Everything comes from one source. If the light of the projector were turned off, I would see nothing. The red comes from the white. The green comes from the white. The blue comes from the white. All of the different colors come from a different kind of a tzimtzum on that light, but the white light is the same behind it all. So the point I'm trying to convey here is that all of the differences, the concrete multiplicity, the visions which we see before us, is no contradiction to the oneness of the source behind it all. So that, I'm sorry, it's a hard idea, but see if you can give that over. Yeah. So Rabbi, before I translate, so basically, if we use the example of our real world, means us as a human, rocks, and also the trees, whatever it is, the object, being it animate object in the world, living creature, or inanimate objects such as rocks, whatever it is, water, it is basically how we see God. Am I correct? Because we see it through Tzimtzum. Yeah, that's right. And what God has actually used the Tzimtzum to produce it. Yes. But it's like, God has. Just remember, I gave you the analogy of the projector, right? In the movie. So what happens there is that it's every little frame produces a new picture. Yeah. But it's all coming from that. If we go behind, we see that there's a white light behind everything. It's the white light which makes every single image, every single tzimtzum, every single contraction a possibility. Okay. So it's God who is also doing the tzimtzum. But God is also creates the tzimtzum because he wants to create a rock, a book, a pen, a chair, and then he does it. But on the one hand, he has this power. Everything's coming from a pure source, which is Yud-K, Vav-K, which is Hashem, the one simple essence, transcendent essence. And on the other hand, he's putting up in front of us, so to speak, he's using to produce with this light different contractions in order to produce the concrete entities of this world. So you see, the real problem is that if I look at the world, I don't see oneness. I see a book, I see this, I see red, I see green. Where is the oneness? Where is it? I don't see one. I see division. I see a multiplicity of things. I don't see oneness. But what we have to understand is, yes, it's true. God created through the tzimtzum, through a multiplicity of many different concrete things. But they behind it all is one simple source of light, one transcendent power, which is enlivened, which is creating everything. And that tzimtzum is something which God uses. But we have to know that that tzimtzum does not actually contract God. God's oneness is behind it all, just like the white light is the white light. Take away the screen, you'll see a white light. Nothing's happened. Yeah. It's just from our point of view, where we see it in this world, that we're on this side of the tzimtzum. We experience the vision, but because we don't see the simple source of everything. But we have to know that the simple source is behind everything. Even though we don't see it, we have to see it. We have to know it. You understand? Yeah. Yes. Let me translate this, Rabbi. Okay, fine. Okay. Hold on. What is this? Alright. So, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, konsep penjelasan berikutnya ini adalah penjelasan bagaimana oneness itu, kesatuan itu
sebetulnya bisa kita pahami. Nah, sebenarnya ini ada hubungannya dengan pengajaran Rabbi 2 minggu yang lalu ketika kita belajar mengenai Tuhan, ya kan, sumber daripada segala sesuatu yang ada di semua ini, yaitu disebut dengan sebagai power ataupun kuasa yang infinity atau yang tidak terbatas, dan kita juga sudah belajar simsum gitu kan, bagaimana Tuhan menggunakan itu semua. Nah, ini dijelaskan di sini oleh Rabbi dengan luar biasa sekali, dan harapannya kita bisa memahami gitu ya. Nah, yang pertama kita perlu pahami terkait dengan poin yang kedua ini adalah kesatuan itu adalah sumber daripada segalanya. Tuhan yang adalah kesatuan itu tadi, simple unity itu tadi, absolute simplicity itu tadi, itu adalah sumber dari segalanya. Ya, nah, tapi kita sekarang ini nggak melihat sumbernya tersebut. Justru yang kita lihat itu adalah sebuah objek yang terbagi-bagi. Kita lihat handphone, kita lihat manusia, kita lihat sapi, kita lihatnya laut, kita lihatnya binatang, tumbuhan, planet, batu, segala macam. Nah, itu adalah hasil daripada simsum itu tadi. Jadi kalau mau digambarkan tadi yang Rabbi jelaskan itu adalah seperti kita itu di zaman dahulu itu ada proyektor yang ada filmnya besar. Sumbernya itu kan cuma satu sebetulnya, cahaya putih. Itu proyektor itu menghasilkan cahaya putih satu aja. Ya kan, menghasilkan cahaya putih satu, tetapi di hadapan cahaya putih itu dimainkan, dilewatkan slide ataupun layar ataupun juga film gitu kan, bergerak. Nah, yang kita lihat oleh mata ketika kita nonton itu kan ya gambarnya beda-beda kan, bisa ada warna merah, ada warna biru, ada warna kuning, segala macam gitu kan. Nah, itu sebetulnya yang kita lihat, dan itulah sebetulnya yang kita lihat sehari-hari. Kita lihat mikrofon, kita lihat komputer, kita lihat ballpoint, kita lihat mouse, kita lihat kamera, apa segala macam. Itu adalah hasil gitu loh Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Yang lebih simpel lagi itu sebetulnya kalau memang menggunakan proyektor itu agak jelimet gitu ya. Tetapi yang lebih simpel dan lebih sederhana lagi itu adalah kalau cahaya putih terus kita lewatkan seperti kaca atau gelas gitu ya, yang warnanya merah. Maka kita akan lihat merah. Ya kan, bahkan sampai kita melihat sumber cahayanya pun kita akan lihat itu warna merah. Kenapa? Karena sudah ada layernya, sudah ada ada gelasnya. Nah, tetapi kalau gelasnya itu kacanya itu diganti dengan warna hijau, kita akan lihat warna hijau seperti itu. Tetapi sumbernya itu tetap satu, cahaya warna putih. Nah, Rabbi menjelaskan kalau kita lihat kalau Rabbi menjelaskan, dan mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian juga membaca dari literatur lain tentunya ketika menjelaskan Torah, kalau digunakan kata cahaya, light, itu hanyalah analogi. Bukan berarti Tuhan itu cahaya, enggak, tetapi itu adalah analogi Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti itu, cahaya yang putih kalau kita lewatkan itu bisa seolah-olah berubah, seolah-olah, padahal tidak gitu ya. Nah, itulah yang disebut simsum, dan simsum ini sendiri juga Tuhan juga. Ini adalah kekuatan Tuhan juga. Tuhan yang sengaja menempatkan simsum, seperti Tuhan sengaja menempatkan layer, sehingga bisa menghasilkan objek yang berbeda-beda. Kembali kepada proyektor tadi di dalam satu layar, ya kan, kita bisa lihat ada bentuk manusia, betul kan? Ada bentuk ada pohon, terus ada mobil, ada apapun yang tertangkap dari slide tersebut, begitu kan? Nah, itu tuh sebetulnya Tuhan tuh seperti itu. Jadi dia menempatkan layer-layer tertentu, dan memang dia membutuhkan itu untuk menciptakan ini semua. Lalu kekuatannya, powernya yang Yud K Vav K itu, yang adalah Havaya, yang adalah satu sumber utama dan satu-satunya, tidak ada yang lain, dilewatkan melalui situ, sehingga yang dilihat oleh kita itu adalah batu, yang dilihat oleh kita binatang, yang dilihat oleh kita pohon, apapun segala macam, termasuk yang ada di depan kita, kabel lah atau apapun. Saya ada di depan saya ada kabel, ada mouse, ada remote control, handphone, segala macam Bapak sekalian. Itu yang pertama yang perlu kita pahami. Dan yang kedua, konsep pentingnya adalah simsum itu bukan mengkontraksikan Tuhan. Ya, jadi simsum itu bukan merubah Tuhan, enggak, sama sekali tidak merubah Tuhan. Simsum itu justru yang dirubah adalah tampilannya. Jadi dari sisi kitanya, ya, Tuhan nggak berubah. Makanya seperti tadi layarnya kan, sumbernya itu tetap satu, cahaya putih.
white light gitu kan. Nah, ditaruh layar, ditaruh sinsum itu, lalu yang muncul yang kelihatan oleh kita itu adalah warna merah. Nah, sinsum itu seperti itu, tidak merubah sumbernya, tetapi justru yang bisa dilihat adalah memproyeksikan atau membentuk outputnya, membentuk hasilnya. Itu yang kita lihat, Bapak-Ibu sekalian. Nah, kita di sini yang tadi Rabbi katakan adalah sebetulnya yang dalam tanda petik menjadi realitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak melihat kesatuan. We don't see oneness. Kita melihatnya division. Kita melihatnya yang berbeda-beda. Ada handphone, ada gelas, ada macam-macam, segala macam. Tetapi sebetulnya kalau kita mau pahami dengan baik dan mau belajar, sumber daripada ini semua, gelas, ballpoint, handphone, itu adalah satu, itu Tuhan. Dan ini yang tadi Rabbi tekankan di akhirnya, walaupun kita tidak melihat kesatuan itu, tetapi kita harus belajar, maka dari itu kita ada di sini. Yang kedua, kita harus percaya. Dan yang ketiga adalah kita tahu bahwa itu adalah real dan sumbernya adalah itu, yang satu itu, yaitu Yud, K, Vav, K, yaitu adalah Tuhan sendiri. Itulah kesatuan daripada Tuhan. That is the unity, the absolute simplicity of God. Over to you, Rabbi. Well, thank you very much. I don't understand Indonesian, but I have a sense you're doing a great job. Thank you, Rabbi. I do my best. Thank you. Good. Anyway, now, so basically, we have on the one hand, in this idea, we have the idea of the oneness of God, and yet we see in front of us division, separation. I don't see God because I see just a world of concrete objects. And yet, as mentioned before, what this belief in the oneness of God requires us to feel, to understand. How do we understand it? How can I know it if I don't see it? So the answer is that my soul, the neshama, the soul of a human being, is capable of perceiving, of experiencing this oneness which is behind everything. There's an expression in English which says the mind's eye. You know the expression, the mind's eye. So similarly, the mind doesn't have a literal eye, but the mind has an ability to comprehend, to see. That is what we have also. Our spiritual makeup enables us to see, so to speak. It's not physical seeing, but it's spiritual seeing. The oneness of God, like that one light, which is enlivening and making all of the individual things in this world possible, bringing them into existence. Now, when we say Shema Yisrael, Hashem Elokeinu Hashem Echad, what we are being asked to do is to say, listen, is to say as follows. Everything that I see in front of me, everything that I grasp in this world, there are four directions: north, east, west, south, up, down, all of different parts of physical creation and all of the different parts of spiritual creation. All of these things which seem to me to point to separateness and division and concealment, all of these come back to the one source. It all returns to the one source. And what that means is that, and this is I don't know if people will understand this. I hope they will. We'll see how we go. This is the experience, the spiritual experience of how everything is nullified in its source. Now, the word, what does it mean? What is this expression to nullify? Nullified. What is that word nullified? It means that everything feels itself to be nothing, but everything is in fact nothing when you take it back to its source. And let's give and there's an example which is used. For example, we speak about the sun. Well, the sun is a big light source. And the sun produces
I don't know, billions of rays which go out in all different directions, right? All of the rays of the sun come down here. Now, if we imagine that something in this world is enlivened by one single ray, small ray coming from the source to a tzimtzum and all of this different thing, and I take this and I imagine that I could travel back along this little ray all the way back to the sun. Now, this tiny little ray, which in the body of the sun is absolutely nullified in its source. What is this? One tiny ray in the whole body of the sun? It's nullified. It exists, but it is nullified in its existence. Its existence is though it is non-existent. It does exist, but it is so completely nullified in its source that it feels as though it's not existing at all. So it doesn't exist at all. This is the experience of Shema, of this perception of God's unity, that we are able with our mind's eye to appreciate how every single tiny thing, what is this pen compared to God? It's absolutely nothing. It's nothing. It's the tiniest of rays. This, everything, whatever we see before us, a mountain, a building, a tree, a block, a rock, it in its source, the source from which it comes is just an infinitesimally small ray coming from the source. And therefore there is the sense that everything is nullified in its source, that there is only God, so to speak. Yes, there is a tree, there is a table, there is a chair, there is a book, there is a pen, everything there, I exist, we all exist. But what are we? We are completely nullified in our source. And of course the difference is that when you speak about the sun, well, the sun is 93 million miles away. Yeah. But God is here. In other words, we're now in the source itself. We're not, God has no place. God is not limited in any way by place at all. But this experience of this experience of the oneness of God also leads to the sense that everything in this world is nullified in its existence. So we might be, just to give you a practical example, we might be, there are plenty of things which could worry us and frighten us and concern us, and these are real. These can be real concerns and real fears. But the reality is that everything is nothing, so to speak, in terms of God, because everything is the most infinitesimal ray, so to speak, from the source itself. And there, when we take it back to the source, it's nullified. It loses existence. So the idea of Shema Yisrael is the idea of the oneness of God. It's the idea of the notion that all of the tzimtzum does not contract God in any way whatsoever. Nothing. It just, from our standpoint, that's what the world looks like, except things. And there's a third step. The idea is that we take it back and we realize, therefore, that everything in the world is nullified to its one source. Everything is a nullity next to God, and when we take it back, and this is what we when a person says the words, just the Shema Yisrael, Hashem Elokeinu Hashem Echad, then the person, so to speak, we just jump out of our reality and realize that this whole reality is something which is totally nullified to Echad, to Hashem Echad, totally nullified. That's it. There's nothing but God, just God. It's true, we exist, but we are nothing in comparison to God. And the whole world is nothing compared to God. So see if you can give that over. Yeah, definitely, Rabbi. But one questions before I translate. So you were mentioning about the Shema Yisrael, and that is definitely a mitzvot and obligation for each of the individual of Jews to speak it day in and day out. How about Bnei Noah? How about Noah? Can we
speak that Shema Israel? Yes, the answer is yes, you can, because as I said, it's not when I explained it before. The verse is Rashi, the great commentator Rashi, explains when this is a verse from the Torah. It says, "Listen, Yisrael, the Hashem Elokeinu, the God who is our God presently, Hashem Echad, He will be the God of all humanity." All humanity. Yeah. So it's true now. Why it was given to the Jewish people, because the Jewish people are the pioneers, so to speak, in this knowledge. But it is a knowledge which all of humanity will come to. So it's not a case. It's not a situation where the commandment is actually being limited to the Jewish people. So and therefore it can be seen as a legitimate part of the Noahide law, prohibiting idolatry. Belief. It's about belief in God. And, it's true that Noahide might not have an obligation to say this, but there's nothing wrong with a Noahide saying it. In fact, it's a good thing, in my opinion, for a Noahide to say it. And we find also actually in the sources that there were great rabbinic authorities who actually instructed non-Jews to say it. So it's something which is relevant and part of the Noahide non-belief in God. Yeah. So should the Noahites say the Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, that part only, or the entirety, like the Jewish, like Pe'afta, something like until? We'll talk about that later. But it's a good question. I'll have to think about that. But let's get to that later. Let's come to that question later on, shall we? Right. Yes, definitely, Rabbi. Let me then to translate this first. Okay. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita masuk kepada poin yang ketiga. Saya tambahkan beberapa pertanyaan tadi secara praktikal biar kita juga bisa memahaminya tentunya ya. Nah, yang ketiga itu adalah tadi kita udah belajar di bagian yang kedua terkait dengan simsum segala macam ya, sudah dijelaskan dengan analoginya, dan yang kita lihat ini adalah division gitu kan. Kita lihat ini adalah beda-beda. Ada ballpoint, ada ballpoint, ada mouse segala macam, itu kan hal yang berbeda-beda. Nah, sekarang tadi kan Rabbi juga mengajarkan kepada kita, walaupun kita melihat hal yang berbeda-beda, kita harus bisa memahami dan mengerti sumbernya yang adalah satu. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengerti? How can we know? How can we understand if we don't see it? Kalau kita tidak melihatnya, gitu kan? Nah, Rabbi tadi menjawab bahwa sebetulnya di dalam kita itu ada neshama yang di dalam kita, dan itu bisa mengerti. Nah, itulah yang perlu kita latih, itulah yang perlu kita terus kembangkan sehingga kita bisa mengerti dengan neshama kita. Oh iya, ada satu source itu, ada satu sumber itu. Nah, di sini Rabbi akan memberikan tools juga ataupun juga cara atau alat untuk terus melatih neshama kita, yaitu dengan Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Nah, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, tadi saya akan tanya, itu kan untuk Israel. Nah, untuk Bnei Noah bagaimana? Tadi Rabbi berkata, nggak masalah, ucapkan saja dengan pemahaman yang benar seperti tadi, dengan nanti pemahaman yang akan diajarkan berikutnya. Bahwa, jadi gini, ketika orang Israel dan nanti kita ini sebagai Bnei Noah mengucapkan Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, kita perlu memahami bahwa, pertama, semua itu, walaupun kita lihat itu berbeda-beda, ada remote control, ada handphone, ada manusia, ada hewan, ada tadi Rabbi memberi contoh, ada gunung, mountain, buildings, gedung, segala macam. Semua yang berbeda-beda itu semua itu bersumber daripada satu, bersumber kepada satu, yaitu Tuhan. Itu yang perlu kita pahami. Mata kita tidak akan pernah bisa memahaminya karena yang kita lihat itu kenyataannya, faktanya berbeda-beda. Part by part gitu ya, bagian demi bagian, tapi neshama kita bisa ngerti, itu makanya perlu dilatih gitu ya. Nah, jadi kalau diambil contoh tadi Rabbi berkata dengan kita mengucapkan Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, itu adalah spiritual experience, itu adalah sebuah pengalaman spiritual. Ketika kita berkonsentrasi, ketika kita mengucapkannya, kita punya spiritual experience sehingga kita seolah-olah kita travel back kalau kita kembali lagi kepada sumbernya. Contoh paling gampang tadi Rabbi menjelaskan dengan adanya sinar matahari. Matahari itu kan besar sekali ya, 93.000 mil atau apalah juta kalau nggak salah, tadi saya kurang lupa itunya. Yang jelas jauh banget dari kita, tapi kita masih bisa melihat cahayanya kalau pagi, kalau siang gitu kan. Nah,
cahayanya itu kan terpancar ke seluruh alam semesta dan tiba di bumi. Contoh, bayangkan kalau kita memiliki teknologi misalnya untuk bisa mengambil satu cahaya daripada matahari, one single ray daripada matahari itu, ya. Nah, kita ambil, kita bungkus mungkin gitu ya, lalu kita balikan kembali, travel back kepada sumbernya, kepada mataharinya. Nah, ketika si cahaya kecil ini yang kita ambil dari bumi, yang sudah sampai ke bumi, kita bawa kembali kepada sumbernya, yaitu di matahari sana, ini cahaya ini nggak akan ada apa-apanya. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Itu pasti relatif dengan mataharinya nggak akan kelihatan apa-apa. Mungkin saya gitu yang berhasil membawa ke sana, saya teriak-teriak kepada Bene Noah di seluruh Indonesia. Halo, saya sudah ada di matahari nih. Ini lihat nih, saya bawa contoh cahayanya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Nggak bakal kelihatan. Ya kan? Yang kelihatan ya mataharinya yang besar gitu. Nah itulah relativismenya itu di situ Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita ini ya, makanya realitas kita ini, kita itu di dunia ini memang kita melihatnya itu seperti ada objeknya. Tapi jika kita tarik balik kepada sumbernya, kita itu tidak ada. We are nothing. Kita itu nggak ada. Kita ada, tetapi jika kita bandingkan dengan sumbernya, itu benar-benar relatif nggak ada. Nah disitulah kita akan punya kerendahan hati, dan disitulah kita nggak akan semena-mena terhadap orang lain. Karena kita ini nggak ada siapa-siapa. Kita ini bukan siapa-siapa, we are nothing gitu. Kita ini nggak ada siapa-siapa. Ya, nah itulah makanya dengan pemahaman yang benar, dan tadi sudah diajarkan oleh Rabbi, dan tadi juga saya sudah tanyakan kepada Rabbi, kita boleh mengucapkan Shema Yisrael itu untuk melatih neshama kita untuk biar peka, sehingga kita tahu sumber daripada semua ini adalah satu. Oke, kesimpulannya Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi dari tadi yang kita pelajari itu sudah ada 3 poin yang kita pelajari. Yang pertama, oneness, kesatuan Tuhan itu seperti apa? Itu tidak seperti apapun yang ada di dunia ini. Jangan pernah menggunakan konsep dunia untuk mencoba untuk mendeskripsikan kesatuan daripada Tuhan. Nggak akan pernah bisa. Yang ada kalau dipaksakan hasilnya adalah sesat dan ngawur. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ada konsep yang namanya tsimsum tadi yang kita belajar. Bahwa tsimsum itu mengkontraksikan bukan Tuhan. Bukan Tuhan yang dikonstruksikan, bukan sumbernya. Tetapi justru tsimsum itu membuat kita bisa melihat seperti apa yang ada kita lihat ini. Benda-benda yang terpisah-terpisah, yang division, part by part, bagian demi bagian. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, dengan Shema Israel, kita menyadari dan kita memiliki pengalaman spiritual bahwa kita itu nullified. Kita itu nggak ada apa-apanya. Kita ini yang mungkin merasa dengan pencapaiannya, dengan kekayaan kita apa segala macam, coba tarik balik kembali kepada Sang Pencipta, kepada Sang Sumbernya, itu nothing, nggak ada apa-apanya. Ya, jadi itulah yang kita pelajari saat ini Bapak Ibu sekalian, disamerikan dengan 3 hal itu tadi, semoga bisa menjadi berkat. Over to you, Rabbi. Thank you. Well, I think maybe that if there are any questions now, we've got 4 minutes. So I realize this is very hard and very new to many of you. Yes. So I do hope I'm not making it too difficult for you. So I'm sure Leo's doing a great job. Yeah. Anyway, listen, but please ask questions. And if there are more questions for next week, I'm happy to if you have questions, so we could start with questions if I don't have time to answer all the questions now. Sure. No problem. Bapak Ibu sekalian, Rabbi selesai mengajar hari ini dan Rabbi berharap tidak terlalu berat bagi kita semua. Mungkin ada yang baru mendengarkan, tetapi nggak masalah. Nanti kita bisa bahas lebih lanjut lagi. Apakah ada pertanyaan sekarang ini yang ingin ditanyakan? Segera, kita cuma punya waktu 3 menit. Ada nggak? Kalau ada segera, nanti saya bisa terjemahkan kalau pertanyaannya. Silakan, jangan membuang waktu. Halo, ada? Atau sudah cukup? Tanya bro, tanya suhu. Ya, silakan. Rabbi mau tanya, kenapa sampai saat ini beberapa bagian dari sains penemuan ilmu pengetahuan bertentangan dengan yang diajarkan di dalam kitab, di Contoh? dalam ya misalnya apa asal muasal manusia misalnya dari monyet. Ada yang bilang dari monyet, ada juga yang bilang bahwa manusia itu sumbernya dari Afrika. Oke. Gitu kan.
Tapi kan kalau ditanahkan dari Adam. Dari Adam umurnya kan 5.000 tahun sekian, tapi kalau yang di Afrika itu ngomongnya sudah puluhan ribu tahun yang lalu lah. Kenapa bisa ada perbedaan seperti itu? Dan masih banyak yang lain. Thank you. Alright, baik. Rabbi, the question is, with the teaching that you said that everything is come from Hashem, everything is from the infinite source, which is the absolute simplicity. Why then we here see the scientists or whoever it is still have the theory or even saying that because of this research we conclude that human is basically either from monkey or humans is basically from the Africa, and then it is already like 1,000 or not even 1,000 million years ago, which is different from Torah. How is that happen? How is that possible, Rabbi? That happens because, unfortunately, you can be a great scientist, but you can be spiritually blind. In other words, this is all Tzimtzum. They only know the Tzimtzum. They work only with the Tzimtzum. They work only with material things. Now, I have to tell you that this whole topic of science is a separate subject altogether, because we have to know what science is. We have to know when the science deals with practical data, but science also creates theories and projects theories where there's no data. In other words, everything that a scientist can talk about everything that we have in front of us. If you've got data, I'll hear what you have to say. But where you have no data, you tell me what happened 1 million years ago. Well, where's the data? You claim it happened 1 million years ago. You believe it happened 1 million years ago. From our point of view, God creates the world in every minute. He can create the world fully developed. He created the world fully developed in 5,781 years ago. It's not a problem. It's not even an issue. But so the problem there is, you see, that scientist has no understanding. Is not either he believes or he's separating. He's separating from his science the ultimate reality that there is a God who enlivens everything in every moment. And God created the whole. When the creation was, he created a whole creation. For example, when Adam was created, he was 20 years old. He didn't create Adam as a baby. And Adam grew up. He was 20. He created a 20-year-old man. There were trees. If you would cut the tree, you'll see all the rings in the tree. Oh, you'll say this tree must be 100 years old. And if there are rocks, you created rocks. So you look at the rocks. All the rocks must be millions of years old. Yeah, that's not something. That is something which all of this denies the concept of constant renewal of the creation. The idea that everything is being renewed in every second, and everything could have been created whole in the first moment and is renewed in every moment. So the scientists, science is valuable. We need science. We don't reject science. But science does not necessarily represent an absolute truth. It doesn't represent an absolute truth. And it certainly cannot speak about things which are outside the range of its data. Yes. So I'm very happy to discuss this particular issue at length at a later point. But once we know that there is an infinite God who creates everything anew in every moment, the whole issue of evolution is no longer an issue, because God is the one who creates and recreates and reorganizes and looks for us like a continuous thing. But for us to stay here and say, oh, it must have always been, it must have gone on for millions of years. Well, how do you know it went on for millions of years? How can you assert such a thing? That such a person knows about the Tzimtzum but doesn't know about a God. Doesn't know about Yud Tei Vav Tei. He just works completely
in nature. That's all. Only nature is only nature. But nature is a screen. Nature is a concealment of that which is beyond nature and that which creates nature. Anyway, so basically, I mean, we could talk a long time, and maybe in the future we'll talk about science and Torah. We are happy to do that in the future. But I hope that may answer the question a little bit. I'm just thinking now. No problem. I better stop, Leo. So yes, by all means, I'll leave. But you can explain what I just said to the others if you want. But will do. I have to stop now. I have another class coming. But if people have more questions, they should feel free to save their questions, and I'm happy to start next session with their questions, as I mentioned before. Okay. Yes, Rabbi, that will be good. Thank you so much. Shalom, Rabbi. Thank you very much. Thank you so much. Have a good day. Shalom, later on. Bapak Ibu sekalian, jangan off dulu. Ada beberapa pertanyaan yang bisa dijawab saat ini. Tadi juga terjemahan saya utang pertanyaannya Bintara ya. Terkait dengan pertanyaan Pak Bintara mengenai sains yang pertama tadi dikatakan bahwa Rabbi menjelaskan bahwa sains tidaklah bisa menjadi dasar daripada dasar daripada kebenaran, gitu kan? Karena sebetulnya gini, sains itu kan ada yang seharusnya secara objektif sains itu berdasarkan data, ya. Tapi kadang dan cukup sering juga sains tidak berdasarkan data, hanya berdasarkan hipotesis. Contohnya tadi menjelaskan dengan jelas, kayak misalkan umur sampai dengan miliaran tahun segala macam. Bagaimana kita bisa tahu miliaran tahun? Nggak ada kan? Cuman hanya adalah berdasarkan hipotesis, berdasarkan analisa kalau begini maka kira-kira begini. Nah, padahal kita sendiri dalam Torah diajarkan bahwa Hashem menciptakan itu senantiasa setiap saat. Jadi boleh dikatakan nggak ada umur. Dunia ini nggak ada umur. Orang diciptakan setiap saat kok, ya kan? Jadi setiap saat, setiap detik, bahkan kalau mungkin kita mengambil satuan waktu yang paling kecil yang manusia bisa pahami, kalau milih detik ya milih detik lah, oke lah. Seperti itu diciptakan setiap saat. Jadi apakah ada umurnya? Nggak ada umurnya gitu loh. Mungkin buat kita sekali lagi yang di dunia ini akan relatif melihat iya ada umurnya, karena kan saya nanam pohonnya baru 3 tahun yang lalu, sekarang sudah seperti ini. Padahal secara kenyataannya, secara konsepnya adalah itu diciptakan setiap saat. Gimana coba? Gimana kita bisa ngerti? Nah itulah makanya kan. Jadi sekali lagi bukan berarti tadi Rabbi mengatakan bukan berarti kita nggak perlu sains, ada. Tapi kalau sains yang benar dan yang objektif itu yang bisa kita percayai. Tapi kadang-kadang ya nggak ada objektifnya gitu kan, dan kita sendiri ngerti, kita sendiri tahu bahwa ilmu pengetahuan begitu terutama yang berdasarkan asumsi itu justru malah mengerikan. Contohnya yang paling gampang, manusia berasal dari monyet lah, segala macam. Mau percaya ya silakan, kalau saya sih nggak mau gitu kan, karena nenek moyang saya bukan monyet, saya diciptakan oleh Tuhan, saya punya ayah ibu yang juga manusia sendiri, seperti itu gitu loh ya. Jadi nah tapi ini memang sesuatu yang dalam gitu kan, dan sebetulnya membutuhkan pembahasan tersendiri, dan Rabbi juga tadi berkata ini nggak akan habis cuma dibahas 2-3 menit dijawab seperti ini. Besrat Hashem, Rabbi mengatakan kalau memang ada waktu nanti kita akan coba bisa juga bahas Torah dan sains, seperti itu, Torah and Science. Good, oke. Nah, ada beberapa pertanyaan yang di dalam chat yang dikatakan bahwa tadi oleh Pak Peri. Sekalipun Tuhan dalam tanda petik menampakkan diri dan berbicara lewat Zoom, oke. Kita tetap tidak bisa menganggap bahwa gadget kita adalah Tuhan. Ya jangan, Pak. Tadi aja Rabbi menggunakan contoh yang sangat luar biasa. Cahaya, dan Rabbi berkata ya bukan berarti Tuhan itu cahaya loh gitu. Jadi seperti itu ya. Memang betul sebenarnya kita ini ada di center, ada di alam semesta ini. Kalau mungkin kalau boleh dikatakan segala macam semua ini itu adalah sumbernya dari Tuhan dan memang dari Dia gitu loh. Tapi kita nggak pernah boleh berkata, konsepnya itu nggak boleh berkata bahwa katakanlah gadget kita itu adalah Tuhan terus kita sembah, enggak gitu kan. Tapi kita tahu bahwa itu dari Tuhan, itu aja gitu. Itu benar-benar ada karena memang ada energi yang dari Tuhan yang di power yang dari Tuhan yang dipancarkan terus dilewatkan simsum itu tadi, dilewatkan layer itu tadi. Nah, itu kira-kira seperti itu, Pak Peri. Ibu Leli menanyakan berarti kita boleh mengucapkan Shema Israel. Yes. Boleh, betul Bu Leli. Tadi sudah di double confirm lagi. Nah, tetapi dengan pemahaman seperti itu tadi ya, ini bukan perintah, tetapi
untuk melatih neshama kita dengan kita berkonsentrasi mengucapkan Shema Yisrael, kita tahu bahwa sumbernya itu satu. Sehingga kita mengerti bahwa kita itu nothing, kita itu nggak ada apa-apa. Dan hasilnya adalah kerendahan hati, nggak sombong, nggak menganggap orang lain lebih rendah, nggak menganggap diri lebih luar biasa apapun itu. Intinya kan kira-kiranya seperti itu benefitnya. Maka dari itu silahkan, nggak masalah. Mungkin tadi kan saya tanyakan juga kepada Rabbi, Rabbi berkata praktisnya seperti apa, saya tanyakan gitu kan. Nanti Rabbi bilang oke, nanti kita bahas dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi sabar aja. Mungkin guidelines yang bisa saya berikan saat ini adalah mungkin pagi dan malam, mungkin bisa simple praktisnya seperti itu, 2 kali sehari, pagi setelah modeh ani itu bisa mengucapkan Shema Israel. Terus nanti juga malam setelah doa malam kita juga bisa mengucapkan Shema Israel. Kira-kira praktisnya seperti itu sambil menunggu instruksi lebih lanjut dari Rabbi kita, ya. Kira-kira seperti itu. Lanjut. Apakah Hashem adalah keseluruhan alam semesta? Ya boleh dikatakan demikian, Pak Peri. Karena kan semuanya dari Hashem gitu kan, dan ada unsur Hashem di dalam kita, betul kan? Jadi boleh dikatakan kalau saya lihat Pak Peri gitu kan, itu adalah Hashem yang dilewatkan simsum sehingga membentuk sebuah tubuh jasmani yang namanya Pak Peri. Kalau kita menggunakan terjemahan, menggunakan penjelasan Rabbi tadi. Nah, itulah sebetulnya saya kaitkan dengan pengajaran bahwa kita ini adalah diciptakan menurut rupa Hashem. Jadi sebetselem Elohim di situ. Nah, makanya kalau dalam penjelasan Rabbi sebelumnya, bahkan di dalam staples, ingat nggak minggu lalu Rabbi bilang ada unsur Tuhan juga di situ, itu ada unsur ilahi juga. Iya, karena tanpa ada kekuatan Tuhan yang semesta itu pun hilang, ya. Nah, sekarang tinggal unsur seperti apa, unsur ilahi seperti apa yang ada di dalam setiap benda tersebut. Nah, itu yang membedakan kalau menurut pemahaman saya. Oke, seperti itu. Nah, pertanyaan Pak Peri nanti kita tanyakan kepada Rabbi minggu depan ya, karena ini jujur saya juga nggak ngerti jawabannya. Jika iya, apakah dosa adalah bayangan dan Hashem juga gitu kan? Artinya kan kita memiliki pemahaman bahwa semua yang diciptakan ini kan berasal dari Hashem gitu kan ya. Maka dari itu gimana kalau dosa? Nah, itu pertanyaan yang harus dijawab oleh Rabinya. Saya akan catat, nanti kita tanyakan minggu depan. Ya. Apakah seperti debu yang dikebaskan? Nah, itu nanti kita akan tanyakan deh, seperti itu. Oke, More saya izin live. Oh ya, silakan Pak Lori, nggak masalah. Oh, baru dari HMED karena ada rekan dosen dari Pak Lori meninggal dunia. Baru dari HMED. Silakan Pak Lori tetap jaga prokes agar Pak Lori juga tetap bisa dalam keadaan sehat. Simsum, bukan simsum, bukan bubur sumsum, bro, Pak Oki. Simsum, T-Z-I-M-T-Z-U-M, simsum, itu bahasa Ibrani jelas namanya, ya. Jadi itu bahasa Ibrani. Oke. Jadi bukan simsum, bukan Samson, bukan bubur sumsum ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dijawab tadi satu dari Pak Peri akan kita tanyakan minggu depan bersama dengan Rabbi ketika Rabbi bergabung kembali dengan online share kita minggu depan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saudara Bah, have a nice day. Shabbat tov untuk kita semua. Leitraut. Shalom. Shalom. Terima kasih.